কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশ সরকারের সাথে উন্নয়নের অংশীদার হিসেবে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক মানবিক সাহায্য সংস্থা কেয়ার বাংলাদেশ। দেশ এবং মানুষের পরিবর্তিত চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাদের প্রয়োজন মেটাতে কার্যক্রম সম্প্রসারিত করছে এই সংস্থাটি। শিগগিরই খাদ্য এবং কৃষি ব্যবস্থায়ও কাজ করার লক্ষ্য রয়েছে সংস্থাটির। কেয়ার বাংলাদেশ বর্তমানে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, নারী এবং যুব ক্ষমতায়নের সাথে নানাভাবেই কাজ করছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে 2030 সালে দেশভিত্তিক কর্মকৌশল পরিকল্পনা বা কান্ট্রি প্রোগ্রাম স্ট্র্যাটেজি মূলত 4টি প্রভাবক নির্ধারণ করা হয়েছে। সেগুলো হলো লৈঙ্গিক সমতা বা যেটাকে আমরা বলি জেন্ডার ইকুয়ালিটি, স্থানীয় নেতৃত্ব বা লোকাল লিডারশিপ, বাজারভিত্তিক কর্মসূচি এবং সহনশীলতা উন্নীতকরণ, রেজিলিয়েন্স ডেভেলপমেন্ট। এগুলোর মাধ্যমে কেয়ার বাংলাদেশের লক্ষ্য 2030 সালের মধ্যে বাংলাদেশের 1.5 কোটি মানুষ, বিশেষ করে নারী নেতৃত্ব এবং সহনশীল বা রেজিলিয়েন্ট জীবন নিশ্চিত করা। সকালের বাংলাদেশের অতিথি হিসাবে আজ আমরা দুজনকে পেয়েছি কেয়ার বাংলাদেশের পক্ষ থেকে। ডান থেকে পরিচয় করাচ্ছি, আমাদের সাথে আছেন রাম দাস, যিনি কান্ট্রি ডিরেক্টর কেয়ার বাংলাদেশ, এবং তার পাশেই রয়েছেন মেহরুল ইসলাম, ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর কেয়ার বাংলাদেশ। দুজনকেই স্বাগত, শুভ সকাল। গুড মর্নিং। Good morning. So I will start from Mr. Ram. You understand Bengali though, right? A little. You yes. grew up near Orissa, as you were mentioning. You understand Bengali, but then again, for your preference would be using English for this whole session. What is an usual starting of a day for you? How do you usually start your day? So normally what happens is a lot of people start with social media. They pick up their phones. And I do. So I don't do that. So it's so the point is I'm trying to make it that you start your day a bit slow. I mean in a more reflective way. So my day starts with meditation and yoga. Lovely. So that keeps you focused on your work, and then you have a time for reflection also. And you also plan your day. So the first 1 hour of the morning is spent in reflection and planning your day. So you manage your energies because it's a very high kind of paced work which we do. So if you are not managing your energies well, at the end of the day you are like burnt out in the sense. So that's the reason you have to start early. Start slow in the morning and not get into like, because social media is so kind of disruptive in a way. I mean, there's a lot of advantage to it. A lot of things are happening. So your mind gets kind of locked into it. Yes. Other things. So you start your day with your peacefully yoga and meditation. দর্শকদের বোধহয় ট্রান্সলেশনটা দেওয়া জরুরি না? আমরা চমৎকারভাবে জিজ্ঞেস করেছিলাম কেয়ার বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টরকে তিনি দিনের শুরুটা কিভাবে করেন, কারণ আমি খুব আগ্রহী ছিলাম বহুজাতিক কোম্পানির বা বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের এরকম প্রতিনিধিদের দিনের শুরুটা কিভাবে হয়। তিনি যেমনটা বললেন তিনি অন্য সবার মতো হয়তো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কিংবা ইমেল খুঁজে দিনটা শুরু করেন না। তিনি স্বস্তির সাথে খুব রিল্যাক্সলি শান্তভাবে দিনের শুরুটা করেন। মেডিটেশন এই দিনের একটা বিশাল অংশ জুড়ে থাকে এবং পাশাপাশি যোগ ব্যায়াম করবার চেষ্টা করেন, কারণ হুড়োহুড়ি তাড়াহুড়োর এই যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যস্ততা তা থেকে তিনি নিজেকে দূরে রাখতে চান। তাতে করে নিজের কাজে মনোযোগ দেওয়া যায়, আত্মবিশ্বাস বাড়ে এবং খুব স্বাভাবিকভাবে দিনের একটা লম্বা পরিকল্পনা করে নেওয়া যায় দিনের শুরুতে যে কি করে আপনি দিনটি আসলে কাটাবেন। একদমই তাই, একদমই তাই। আরও আমরা একই রকম প্রশ্ন আসলে সবাইকে করি। So we ask this question to everyone, all of our guests, because we want to know the real story, how they start their days, and we find very different kind of stories from them, and we learn, we try to But then again I must mention all the established and successful ones, they have a common pattern of starting a day. Mr. Merul, let us listen to your starting of a day. How do you start your day? Dhanyavad. I think it's kind of similar to what Ramji has said. You know, I wake up early and I'm an early morning bird, and I do pray and then start preparing for the office, and I go to the office early actually. So that is how. And that's a bit of tough for your juniors. No, but I think we maintain flexi time, so we are quite open to that as well. Lovely. We do not create pressure to others as well. So we have flexi hours. Flexi hours, freedom of work. Yes. And then I look at my calendar because at the end of every day, I have a small diary, and I put what I need to do next day. Then I go back to that and start slowly working on that. You have your own to-do list. Yes. Carrying for how many years? How many years you have been practicing this? I think maybe for last 15-20 years.
Oh, nice. This is what we are talking about in beginning of the show, that this year You have to is write almost- down what is keeping you behind, what you have to achieve, where you need to go. Yeah. This is something I always wanted to follow, but unfortunately still not being able So to. I- But I will, Yeah, but I probably. think the other point is that even if I have a to-do list, I need to prioritize as well, because True. priority changes as well True. over the time. So True. it is also flexible. Yeah. So let's discuss about Care Bangladesh now. So Mr. Ram, if I'm not wrong. So how you are feeling starting working with Care Bangladesh, and how long you are working over there, and Then again, how- you can talk from your experience as Yeah, you've yeah, been of in course, Bangladesh of for the course, last of course. Yes. 5 years. So I've been in care for a long time. Like I've been in care for the last 20 plus years. I started with care in India. Then I worked in Afghanistan, in Yemen, and Syria. When I was in Syria, I was to work from because we had a large program in Syria, which was accessed from different points because of the critical nature of the response. So from Lebanon, from Turkey, from Iraq, and I was based out of Jordan in Amman. So and then I moved to Bangladesh. My first job was in Cox's Bazar. So I was managing the large refugee influx program along with the larger host community program in Cox's Bazar, Bandarbur region. Then I moved to Dhaka in 2022. And then I took this responsibility this year in April as the country director. What has changed? I think I find there is a challenge in every work place. Whichever location you are, wherever you are in the geography, there is its own challenges and opportunities as well. And Bangladesh, I always find a country of vibrancy in terms of people. I find people very ambitious, and I find people very warm, and a lot of love and affection I've received from the people, from my colleagues here. And there's a lot of aspiration and dreams which keeps you going. There's a lot of hope. So this is what actually impressed me a lot in the Bangladeshi people, especially my colleagues in care here. So it has been a wonderful journey so far in Bangladesh. বাহ, Nice, চমৎকার। good একটু to hear. দর্শকদেরও বোধহয় আমরা একটু বলে দিতে ছোট চাই, করে, জিজ্ঞেস হ্যাঁ। করেছিল কলি যে বাংলাদেশের বা কেয়ারের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতার কথাটি, যেমনটা করে মিস্টার দাস বললেন যে একটা লম্বা সময় কেয়ারের সাথে কাজ করবার তার অভিজ্ঞতা আছে। বাংলাদেশে এর আগেও কাজ করেছেন, কক্সবাজার থেকে তার এই কাজের যাত্রা শুরু হয়েছিল বাংলাদেশে। এছাড়াও বিশ্বের অন্যান্য প্রান্ত, ইয়েমেনের কথা তিনি বলেছেন, আফগানিস্তানের কথা তিনি বলেছেন, নানান জায়গায় তার কাজ করার একটা অভিজ্ঞতা আছে। প্রত্যেকটা জায়গার এক এক রকম সংকট রয়েছে, এক এক রকম সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের আন্তরিকতা, প্রত্যেকের উদ্যমী মনোভাব এবং সহযোগিতাপূর্ণ যেই মানসিকতা তিনি তার সহকর্মীদের মধ্যে দেখেছেন, তা তাকে অনেক বেশি অনুপ্রাণিত করে, এমনটা তিনি বলছিলেন। আমরা একটু মেহরুল ইসলাম আপনার কাছে আসতে চাই। কেয়ার বাংলাদেশ একটা লম্বা সময় ধরে বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে কাজ করছে, কিংবা আমি যদি এভাবে বলি, কেয়ার হ্যাভ বিন ডেভেলপমেন্ট স্টেক হোল্ডার বা পার্টনার ফর এ ভেরি লং টাইম। What has changed in the last long years? I think this is a very good question, and care has evolved significantly over the years. The reason is that care is quite strategic, and as things are progressing and changing, there are a lot of social, political change as well going on in the country. And policy changes as well. Yes, exactly. And care always been very strategic in terms of positioning here in Bangladesh what is relevant for us to work. So I think as if you look back to care a few years back, we started working around humanitarian response, disaster preparedness, but over the time we worked around rehabilitation, then agricultural productivity increase, and then over the years we also started to work around women empowerment, gender equality. The point just I wanted to mention here, what is relevant for the country, care started to work around that, and also aligning with priorities of government of Bangladesh. I think that is key. Definitely. We want to be relevant and we want to contribute to One thing government must be effort. mentioned here, as I'm aware about care, with
Millennium Development Goal, CARE had its own goals aligned with it. When we talked about SDG, CARE had evolved their goals according to the SDG. Is there any particular policy, or the way things changed, or the policy changes the way CARE changes, or it's just achieving and moving to the next step? Which it is? Which one it is? I think we do quite a lot of reflection after what we do, and we look at whether the ultimate goal for us is to actually change people's lives, communities where we work, particularly remote rural areas, poor men and women. We reflect back what kind of change we are being able to make, and the depth and gravity. Because I think even the development area is also changing, and Bangladesh being a very sort of progressive country, but also there are issues of challenges as well. So we reflect back, and we change our lens and strategize accordingly as well. So I think we are quite reflective, and we use our lessons and build on the best practices. We started to work, continue to work on that. Can I add one thing? Definitely. So if you see the larger global policies or global kind of thinking around development in different countries is centered around well-being of people. If you look at well-being, so it's basically central to all actions. So we quickly adapt and pivot as per the needs of a particular country or a context, and but the core remains the same. If you're putting people at the center, end of the day, it's people priority. People priority. So that's the core. So once people is a priority, the rest becomes easy. চমৎকার। দর্শক জানবার আগ্রহ ছিল যে গত লম্বা সময়ে কেয়ার কিভাবে বদলেছে নিজেকে, যেমনটা করে তাদের ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর বললেন, চমৎকারভাবে তিনি বলেছেন যখন যেখানে সংকট হয়েছে, যখন যেখানে প্রয়োজন বোধ করেছেন, নীতিগত সিদ্ধান্তে পরিবর্তন এসছে, সেই নীতিগত সিদ্ধান্তের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সমান্তরালে কেয়ার নিজেকে বদলেছে। এবং শুধু তাই না, মানবিকতা এর কেন্দ্রে ছিল, মানবিকতাকে কেন্দ্র করে মানোন্নয়ন জীবনের এই বিষয়ে কেয়ার সবসময় সচেতন ছিল, এবং তারা যে কাজটি করে গেছেন এটা তাদের রেকর্ডে রাখবার চেষ্টা করেছেন যেন আগামীতে ঠিক গুছিয়ে নেওয়া যায় এইভাবে করে। একই সাথে কিন্তু তাদের কান্ট্রি ডিরেক্টরও এমনটাই সমন্বয় করে বললেন যে যেভাবে বিশ্বের কেন্দ্রীভূত চিন্তা বদলেছে, কেয়ারও নিজেকে ঠিক সেভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলেছে। আবারও প্রশ্নে যেতে চাই মিস্টার রামদাস। সো আই ওয়াজ ওয়ান্ডারিং দ্যাট ইউ গাইজ আর ওয়ার্কিং ফর সো মেনি সেক্টর, ইউ গাইজ আর ওয়ার্কিং ফর ওমেন অ্যান্ড চিলড্রেন, poverty, climate change and whatnot. So what are the how you guys prioritize your work? I mean, like, what are the projects that you want to take care of boldly, or you guys prioritize on the half of the year, and how you manage to pick that specific part? Yeah, thank you. That's the usual question which we are asked. I think the important thing is that beginning of a phase, like we have a long-term kind of a strategy which we draw up periodically. For example, now the latest is 2023 to 2030. We have a visionary strategy for Bangladesh. So within that period, we plan what as CARE, as an organization, we should be doing. There are certain priorities of the government of the country. There are certain areas where other organizations are also working, and there are also certain needs of the country which are unmet. So if you look at all this whole landscape, we say where is our niche, where we should be focusing more. So I mean, we can't as an organization work in all the areas. Every sector, You can't spread ourselves thin. And if you want to have real impact, if you want to really kind of reach out to a large number of people with positive change, you have to pick your areas where you can actually make substantial positive impact. So I think based on that, we do a lot of reflection within the organization, and we come up with a strategy. For example, now currently whatever we do, we put women and girls at the center of focus. So we make sure that women and girls are positively impacted by our work. So currently our focus has been more around youth, skilling, reskilling of youth, the job fitment, making sure that the youth are linked to jobs, the job market. Now we are looking at the larger resilience landscape also of the country. Climate change is a huge issue in this country.
and globally also. So, and Bangladesh is in a very, very climatic vulnerable zone. True. So we are having programs which are continuously trying to enhance the resilience of the people, be it environmental protection, projects, be it more adaptive nature-based solutions which people can adopt to preserve the environment. Because a lot of man-made, disruptions also happening on the ground. For example, if I may speak of the Sundarban Delta, the largest delta in the world, or the Hakaluki Hawar, for example, the most complex wetland of this country, they are actually, this biodiversity is getting lost. And it's because of both natural factors, both anthropogenic, which is human-made factors. So projects around that, we are trying to make sure that we are also resolving some of these issues, working with the community, with the stakeholders. Another area which is important for us is working around, as you look forward, how we leverage technology. I believe technology keeps you ahead, enhances your efficiency, enhances your speed, enhances your impact, the reach. So I think we are going forward, we are trying to see that how we leverage technology for our work. And the most important aspect is markets. Our projects in the coming days will be more market-linked, market-based approach. So that what happens is when you take up a project so it doesn't end with the donor funding. It is taken up by the community, taken up by the stakeholders, and there is constantly. So in a way you're making it sustainable. So it gets carried out. Lovely. আমরা একটু মেরুল ইসলাম আপনার কাছে আসতে চাই। 2030 লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য 4টা প্রভাবকের কথা আপনার বলছেন, 4 indicators you have mentioned, and you are prioritizing on যার মধ্যে জেন্ডার ইকুয়ালিটি আছে, যার মধ্যে আমরা যেটা বলছিলাম লোকাল লিডারশিপ ডেভেলপমেন্টের বিষয়টি আছে, রেজিলিয়েন্স ডেভেলপমেন্টের কথাটা আছে। If you could explain it a bit more for us, it would be easy for day-to-day, exactly, for us to understand. অসংখ্য ধন্যবাদ. I think this is a very interesting question. Because we call it impact drivers. So when we design our program, these are the pillars. Like you are building a house, and these are the 4 pillars. And to start with gender equal, I think one of the things that CARE has learned over the years, that there is a distinct correlation between poverty and gender inequality. And if gender inequality persists, we will not be able to overcome poverty, and that is why it's central to our program. And based on that, CARE has already developed a framework. We have CARE globally, but also CARE Bangladesh has our own framework how we can address gender equality and women's empowerment. আমরা যদি বাংলাদেশ দেখি, বাংলাদেশের চিত্র দেখি, এবং আমরা যদি গত যে সেন্সাস হলো আমরা দেখতেছি কিন্তু আমাদের দেশে নারীর সংখ্যা বেশি। সুতরাং আমরা কোনোভাবেই নারীদের উন্নয়ন কাজে সম্পৃক্ত করা ছাড়া বাংলাদেশ সমৃদ্ধি এবং উন্নয়ন আমরা চিন্তা করতে পারি না। সো দ্যাট ইজ হোয়াট উই ওয়ান্ট টু ডু। এবং আগামীতে আমাদের যত প্রোগ্রাম হবে, যেগুলো আমাদের কান্ট্রি ডিরেক্টর বলতেছিলেন, ইট উইল হ্যাভ টু সেন্টার্ড অ্যারাউন্ড women and girls. Children. এটা গেল একটা। সেকেন্ড, কামিং ব্যাক টু local led solution. It is about local led solution. I just wanted to clarify that because Bangladesh is a small country, কিন্তু অত্যন্ত ডাইভার্স। Thakurga is very different from Teknaf, from Noakhali. So এবং যেহেতু অ্যাগ্রোইকোলজিক্যালি আমরা ডিফারেন্ট, সুতরাং প্রত্যেকটা জায়গার জন্য উন্নয়নের যে সমাধানের যে ফর্মুলাগুলো এগুলো কিন্তু লোকালাইজড হইতে হবে। অ্যান্ড দ্যাট ইজ হোয়াট উই আর কামিং ফ্রম। যে আমরা চাই যে বাংলাদেশ ছোট দেশ হলেও স্থানীয় পর্যায়ে কী ধরনের সমস্যা আছে এবং ওইখানেই কী ধরনের সমস্যার সমাধান করা যায় সেই প্রত্যেকটা এলাকায় কিন্তু আমরা এটা করতে চাই। সুতরাং ঠিক এই জায়গাতে আরেকটু আপনার সাথে যোগ করতে চাই যে এই জায়গাটা তো আসলে বুঝতে পারা, এই সমস্যাটা আমরা বুঝতে পারি, কিন্তু সেই জায়গাতে প্রবলেম সলভ করার জন্য সলিউশন ইনক্লুড করাটা কিন্তু সেই লোকাল মানুষদেরকে ছাড়া সম্ভব হয় না। সেই জায়গাতে আপনারা কি করেন? এক্স্যাক্টলি, আমি ওই জায়গাটাতেই আসতেছিলাম। ওয়ান্স এগেইন বারবারও বলতেছি যে পিপল অ্যাট দি সেন্টার অফ আওয়ার ওয়ার্ক।
আমরা চাই যে আমরা যারা উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা আছি আমরা কিন্তু থাকবো না, ওনারা যারা গ্রামে আছেন মাঠে থাকেন তারাই থাকবেন। সুতরাং আমরা ওনাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করি যে কিভাবে একটা সমস্যার সমাধান করতে হয়, এবং সেই সমস্যার সমাধানের জন্য তারা নিজেরাই আলোচনা করে, এবং আমরা পিছন থেকে শুধু তাদের বোঝানোর চেষ্টা করি যে আমরা যে বিশ্লেষণটা করতেছি এটা সঠিক দিকে আছে কিনা, এবং সেইভাবে আমরা উই জাস্ট ওয়ার্ক এট এ ক্যাটালিস্ট অ্যান্ড দে অ্যাকচুয়ালি ফ্যাসিলিটেট দেমসেলফ অ্যান্ড দে লিড দেমসেলফ, এবং দে ইনোভেট, এবং তারাই সিদ্ধান্ত নেয় যে কী ধরনের সমস্যার সমাধান তারা করতে পারবে। কিন্তু এইখানে একটা জিনিস বলা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা যখন কোনো সিদ্ধান্ত নেয় তখন আমরা কিন্তু দেখি যে এই সিদ্ধান্ত পলিসির সাথে অ্যালাইন কিনা বা এর ভিতরে কোনো ঝুঁকি আছে কিনা, এবং যদি কোনো ধরনের ঝুঁকি থাকে তাহলে আমরা সেখানে বিশ্লেষণ করি যে আপনারা সঠিক পন্থায় আগাচ্ছেন, বাট এই বিষয়গুলো আপনাদের নজর দেওয়া দরকার, এবং উই মনিটর দ্যাট কোয়াইট কেয়ারফুলি। আর দি আদার পয়েন্ট, আরেকটা জিনিস বলবো যে সেটা হচ্ছে যে কেয়ার কিন্তু আমরা উই ওয়ার্ক উইথ লোকাল ইমপ্লিমেন্টেশন পার্টনার। আমাদের কিন্তু প্রত্যেক জেলায় আমাদের কিন্তু পার্টনার আছে যারা সহযোগী সংস্থা, যারা ওই এলাকায় ছোট ছোট সংগঠন, ইভেন ইদানিংকালে আমরা ছোট ছোট যুব সংগঠনের সাথেও আমরা কাজ করতেছি। সুতরাং আমরা তাদেরও সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারি এবং তারা যেন ভবিষ্যতে এম্পাওয়ার্ড হয় টু এবং লিডারশিপটা তাদের মধ্যে যেন থাকে। Exactly, that is what I just wanted to mention. Lovely, thank you very much. That's an amazing way of thinking, amazing way of performing, that empowering local people so that they can empower themselves. Mr. Das, I have a question for you. I mean, like it's my curiosity that you have been working for so many countries, and here also you work for our rural people. You visited Teknaf, and if I'm not wrong, you worked for Rohingya and all. What are the differences you find working in Bangladesh than other countries? I mean, like how you see the possibilities or the difficulties for Bangladeshi people, or the Marchta society? Yeah, I think that's a wonderful question. First, I will tell what's the similarity. The similarity is that I find the undying spirit of survival or hope or resilience across wherever I worked, all the countries which I mentioned. That spirit, I always see that people want to get better tomorrow. There's a hope. I worked in war zones and conflict areas, so there is always a kind of hope for a future, for tomorrow, always. That's the kind of factor which it's very important to understand that that's what keeps us going as a human civilization. And when you said about differences, I would say that in Bangladesh, my experience has been that there is always a spirit of when I work go to the communities, there is a spirit of knowing more what's going on. There's a curiosity in people's mind. They just don't accept something which is coming as a service, as a relief item or something. There's a lot of curiosity among the people of what's happening. Nowadays, I have seen that people also have discussed, they question, they come with suggestions. So I find a lot of local level knowledge which is there in the community, that's coming out. We don't go with solutions, we go with some ideas, but a lot of the solutions are coming from the community itself. So that is what I see in Bangladesh. People have the answers. People have the answers to their problems. Maybe over a period of time, we have not been able to we learn to survive. Yeah, we just learn to survive. So getting better every day. I think there's a human instinct to survive, but getting better every day, I think there is an instinctiveness in the human being which comes out. And I see that coming out in Bangladesh, a lot of hope and aspirations of people to get better every day. So there's a huge difference in mindset. I will not say about any other factors, because those other factors are variable factors like the system, the institutions, all that. But what drives people of Bangladesh is this hope or aspirations of getting better every day. মানুষের স্বপ্ন এবং জীবনের অবস্থা পরিবর্তনের স্পৃহা সত্যিকার অর্থে আমাদের এগিয়ে রাখে এবং আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখে এবং আমাদের জীবন যুদ্ধে আমাদেরকে এগিয়ে রাখে। সেই জায়গাটা থেকে মানুষের যে আগ্রহ এবং বেঁচে থাকার যে চাহিদা, সেই জায়গাটা নিয়ে আসলে কথা বলছিলেন রামদাস। এমন এই বিষয়টা কি এগিয়ে রেখেছেন
তার আলাপে মেহরুল ইসলাম, একটু আপনার কাছে আসতে চাই। আমাদের বাংলাদেশিদের সবচেয়ে বড় সংকটের জায়গাটা হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন এবং সেই পরিবর্তন সংক্রান্ত ঝুঁকি, ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড দ্য ডিজাস্টার ইন লাইন উইথ ইট। এটা নিয়ে আপনাদের সক্ষমতা বা প্রস্তুতিটার কথাটা একটু জানতে চাই। এটা নিয়ে আপনারা কিভাবে ভাবছেন, কাজ করছেন? I think this is very important question for us because I think আমরা যতই কাজ করি না কেন এটার ফলাফলগুলো আমাদের ধরে রাখতে হবে, and because of all these environmental disasters but also climatic impact আমরা কিন্তু ধরে রাখতে পারতেছি না। আমরা হয়তো ফসল লাগালাম কিন্তু আমরা ফসল কিন্তু তুলতে পারছি না। এই ধরনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেটা দিয়ে শুরু করতে চাই এই আলোচনায় সেটা হলো যে কেয়ার ইজ দি অর্গানাইজেশন যে প্রথম ইন বাংলাদেশ in 2002 actually has implemented a program called Reducing Vulnerabilities to Climate Change. 20 years back. 22 years back, right? 22 years First back, one globally. in fact. And the intention was that CARE actually understood that climate change is going to be a big factor for this country in terms of development. তখন থেকে কিন্তু গবেষণা এবং আলোচনা শুরু করে এবং আপনারা অ্যাডভোকেসিও করেছেন এটা নিয়ে। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি, আই এম কামিং ব্যাক টু দ্যাট পয়েন্ট। সেটার প্রথম বাংলাদেশে একটা ক্লাইমেট চেঞ্জের প্রজেক্ট যেখানে আমরা বোঝার চেষ্টা করি যে ক্লাইমেট চেঞ্জ কী এবং এটার ইম্প্যাক্টটা কীভাবে হচ্ছে কমিউনিটিতে, মাঠে, এবং সেইখান থেকে আমরা বেশ কিছু কিন্তু মডেল ডেভেলপ করি যে কৃষিক্ষেত্রে কী কী ধরনের মডেল নেওয়া যেতে পারে, পশুপালনের ক্ষেত্রে, মৎস্য চাষের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে যেই সমস্ত এলাকা ভেরি ভেরি ভালনারেবল, কোস্টাল এরিয়া, এই সমস্ত এলাকা। এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা ওই প্রকল্পের মাধ্যমে 7টি উন্নয়ন মডেল আমরা উদ্ভাবন করি। আবারও বলবো সেটা হলো কিন্তু জনগণের সম্পৃক্ততায় তারাই করেছেন, আমরা সহযোগী হিসাবে ছিলাম। দি আদার ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আই জাস্ট ওয়ান্টেড টু মেনশন হিয়ার ইজ দ্যাট ওই প্রকল্পের মাধ্যমেই তখনই আমরা আলোচনা করতেছিলাম যে শুধু কিন্তু মাঠ পর্যায়ে কাজ করলে চলবে না, এই পলিসির মধ্যে কিভাবে নিয়ে আসা যায়। এবং সেটি প্রথম একটা প্রকল্প বাংলাদেশে যেটি 12টি বিভিন্ন গভর্নমেন্ট অফ বাংলাদেশের পলিসি নিয়ে বিশ্লেষণ করে এবং সেখানে আমরা দেখানোর চেষ্টা করি যে এই পলিসিগুলোতে ভবিষ্যতে কিভাবে ক্লাইমেট চেঞ্জ নিরূপণের জন্য কি কি পদক্ষেপ নেওয়া যায় এবং সেই সাজেশন সেখানে আসে। কি চমৎকার। পাশাপাশি ওই সময়ে 2003 থেকে 2006 সালে প্রায় 16টি স্থানীয় সংগঠনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করি যে ক্লাইমেট চেঞ্জ বিষয়টা কি এবং এটা কিভাবে আমরা অ্যাড্রেস করতে পারি ভবিষ্যতে, এবং তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করি এবং তারা এখন পর্যন্ত সেই কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করে আসতেছে। ফলোইং অন দ্যাট, আই থিঙ্ক হোয়াট ইজ ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং দ্যাট বাংলাদেশ ইতিমধ্যে একটি বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন করতেছে এই ক্লাইমেট চেঞ্জ বিষয়ে। সেটা হলো আমাদের উন্নয়ন সংস্থা FCDO ফান্ডেড, দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দি প্রোগ্রাম, নট প্রজেক্ট, প্রোগ্রাম হ্যাভিং এ লার্জ স্কেল ভিশন, যেটার মাধ্যমে আমাদের কান্ট্রি ডিরেক্টর বলতেছিলেন যে হাকালুকি হাওর বা সুন্দরবন, এই যে এনভায়রনমেন্টগুলা, দি বিউটি অফ বাংলাদেশ, হেরিটেজ অফ বাংলাদেশ, যেগুলো আমরা কিভাবে প্রোটেক্ট করতে পারি, প্রোটেক্ট এন্ড প্রিজার্ভ, এবং এটা নেচার বেস সলিউশনে আমরা যাচ্ছি এন্ড উই আর কন্টিনিউইং টু দ্যাট এফোর্ট। সেক্ষেত্রে আমরা একটু চট করে ভিশনটা জেনে নিই, খুব বেশি সময় নেই, 1 মিনিট সময় আমাদের হাতে আছে। Okay. So what are the visions for Care Bangladesh? I mean, like what you guys want to do in future? So as I was saying that we aim to reach 15 million people by 2030. So where we envision people, enhancing their resilience in terms of making sure that adequately they build the capacity for ensuring that they lead a life which is focused around their well-being. So and we mentioned a lot of areas which we are working around, and I mentioned about youth skilling and jobs fitment. I talked about more modeling around enterprise development, and I spoke about more resilience building, and I talked about leveraging technology. But what is most important, which I believe, is we are trying to create that collective force to respond to challenges in the coming days. So basically creating a network of networks. So what happens is when you are part of large networks, for example, whether it's disaster, whether it is a situation where you are
where you are challenging social norms, inequality, injustice in the system, you create that collective force to, raise people up. So our vision is to kind of, be part of networks in the coming days and empower people to raise people up. অসংখ্য ধন্যবাদ মিস্টার রামদাস এবং একই সাথে ধন্যবাদ মেহরুল ইসলাম, আপনাদের দুজনকে। চমৎকার আপনাদের কেয়ারের পদচারণা নিয়ে শুনছিলাম। কতজনেরই বা আমাদের জানা আছে যারা শুধু এর সাথে সম্পৃক্ত, যারা এর দ্বারা উপকৃত হয়েছেন, তারা হয়তো আমাদের চেয়ে ভালো জানেন। আজ শুধু আপনাদের জানাবার একটা সুযোগ তৈরি করেছি মাত্র। আপনারা নিশ্চয়ই জানলেন, বুঝলেন উন্নয়ন সহযোগীরা কিভাবে তাদের অবস্থান থেকে আমাদের জীবন স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করবার চেষ্টা করে চলেছেন, এবং কেয়ার ঠিক এই একটা জায়গায় কিভাবে চমৎকারভাবে গত ৭৫ বছর ধরে আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, আমাদের জীবনের সাথে সম্পর্কিত নানা সংকটের সমাধান, নিজস্ব সমাধানকে প্রমোট করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু সবকিছুকে এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক। সবকিছু ছাপিয়ে যে বিষয়টিকে তারা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন তা হচ্ছে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের মানুষ। এই বিষয়টি নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য পরম পাওয়া। একই সাথে জুবাইয়ের সাথে যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে কেয়ার বাংলাদেশ কাজ করছে বাংলাদেশের মানুষের জন্য। কিন্তু মনে রাখতে হবে আজকে পুরো আয়োজন জুড়েই আমাদের অতিথিরা যেটা বলছিলেন যে প্রত্যেকটা মানুষ নিজেই তার সমস্যার সমাধান খুঁজবার চেষ্টা করেন এবং নিজে সেই সমস্যা থেকে উত্তরণের চেষ্টা করেন। আপনি, আমি, আমরা সবাই যেই প্রতিকূলতার মধ্যে থেকেই থাকি না কেন, আমাদের নিজেদের চেষ্টাই আমাদেরকে আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে নিয়ে যাবে। তাই আশা ছাড়া যাবে না এবং একই সাথে চেষ্টাটা অব্যাহত রাখতে হবে। আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি, ভালো থাকবেন সবাই, শুভ সকাল। শুভ সকাল আর একবার।